Защо се налага един архитект да участва в изработката на експозициите ли само или на всичко, което е свързано с музея? What makes it necessary that an architect elaborates a concept? Have you elaborated the concept of only the building or of the whole exhibition and the interior also? Well, actually, we were not involved in, well, slightly yes, but the whole concept of the museum as a museum exhibition was set up by Orhan and his colleagues, which have experience in museum. We only made the display for it. Actually, we made the hull and interior design because it was that sort of the assignment, because we already had a building in which we had to introduce the museum. Всъщност цялостната концепция за музея и за интериора и така нататък е разработена от Орхан и негови колеги, свързани с музеологията, а те единствено са направили така, че тази концепция да добие вид, защото предизвикателството е било, че е имало съществуваща сграда, така че те са проектирали интериора и облика, нали, на цялостната експозиция. Но концепцията е на Орхан. Колко време ви отне това? How long did it take you to make this interior? To build it or to design it? Да го проектира или да го построи? Всичко. The whole thing. Well, it took us a couple of months to design it because we went back and forth, and we had maybe one or two concepts before that we see that doesn't work. So we had to, how to say, ignore what we have physically and make our new interior within it. But to build it, it took only 6 days. Значи, за да го проектират им са били необходими няколко месеца, поради това, че няколко пъти са тръгвали напред и са се връщали, нали, като разработка, в смисъл, че някои неща, които са били разработени, не са им харесвали и са ги игнорирали и започвали от начало цялостното проектиране. Но иначе самата изработка е отнела 6 дни. 6 дни? Yeah, just to big, because it was... Everyone makes such big eyes hearing this news. It was well prepared, and it was really nice cut and prepared everything. So when we started to build it until the end, it took us only 6 days. Материалът е бил много добре подготвен, всичко е било изрязано, нали, отлично, защото те са триъгълници, ти ги видя. Така че просто подготовката е била страхотна, така че 6 дни ме отнело до цялостното изграждане. Yes, because we used something that's called parametric design. So basically we used different parameters to define all the triangles in the shape of the interior design. So all the triangles were cut by a CNC machine in very high precision and labeled with numbers, so it was easy for us to assemble it when we had it already prepared that good. Това, което са използвали е проект на параметрите, така че всички размери на триъгълниците предварително са били, триъгълниците са били оразмерени предварително, били са изрязани с CNC машина, която е с много висока прецизност и самото също така са били номерирани. Така че сглобяването е отнело съвсем малко време. Така като го обяснявате на посетителите, ако все пак ви се наложи, не им се струва много лесно да се направи един музей за няколко месеца и 6 дни? Explaining here these details, how do you think some man who is not involved in the whole thing perhaps could think that it's very easy to make a concept and to create a museum? Because a few months, 6 days for assembling. Well, I didn't say it was easy. Това не е казал, че е лесно. It wasn't easy, but we took a lot of preparations in order to have it. It was actually. Подготовката е била много солидна. Actually, it was very fun to do it because it was like a 3D puzzle. Правили са го с удоволствие, защото е било като триизмерен пъзъл. И сега резултатът удовлетворява ли? Are you satisfied with the result of it? I am. I am. I actually am. There could be. There could be few improvements because, for example, when we started the design,
we had the precision of the angles between panels. We had the precision of 0.1 degrees. So that's like, for example, 13.6 or 13.9. But it was very difficult to cut those angles, and the distance between the differences between those angles is very, so we would have a lot of joints between them. So we cut it to precision to just 1 degree. So we had the connection of 13, 14, 220 degrees and things like that. And that reflected in some areas that the assembly wouldn't fit together, but we fixed it inside. По принцип е доволен, разбира се, от работата си, но някои неща могат да се подобрят. Снаждането на отделните триъгълници е било най-трудно и прецизността при изрязването на аглите. Защото трябва да се гони някаква прецизност от 0,1 градуса, така че има места, където по принцип има много снатки, много фуги, или как да го нарека. Местата, където се събират триъгълниците. Така че това би могло малко да се подобри. Because we have 974 different panels. 974 different panels, different triangles, and over 1,100 different connections between them. Панелите общо са 974, а пък връзките между тях са над 1200. It's a tunnel, and when you think about tunnel, it's double curved surface. So for example, one curved surface is a cylinder, because there is a curvature just in one sense, and there's no curvature in second sense. Има снимки и онлайн може да се види, но принципно това е един тунел. Тунел е двойно извита фигура, защото примерно конуса е извит само веднъж, а тунел, освен че е извит в двете оси. Because this tunnel doesn't go just in one direction. This tunnel goes in different directions, and that forms irregular surface, irregular shape, and it's very difficult to produce irregular something from regular. Тунела, не е прав, той върви в различни посоки, така че формата е изключително неправилна. И е много сложно да се направи неправилна форма от нещо правилно, не просто. Because we, as a base material, we took a flat plywood that has like two directions. I mean, it's flat, it's not curved, it's flat. So we have to make something which is curved from flat. За основа са ползвали абсолютно плосък лист, да го кажем ПДЧ. Така че са трябва да направят нещо извито от нещо плоско. Това е сложността. And that's process called triangulation. So you have a curved surface and you decrease the curvature of the surface to small triangles, because the triangle is the simplest surface. If you have 2 points, that's a line. If you have 3 points, you form a triangle, and that's a surface. So we basically made the hull, the shape, from 974 different triangles. Този процес се нарича триангулация или разбиване на триъгълници на български, защото триъгълника е най-простата фигура. Ако имаме две точки, това е линия, ако имаме 3 точки, това е триъгълник. Така че тази извивка трябва да се представи под формата на мънички триъгълничета, както вече казахме, 974. There is such employee, for example, who kind of guide, who welcomes the visitors? Yes. Да, разбира се. There's a custos of the guide. Те знаят ли всичко това? Does this guide know all these details? Definitely, the guide was involved in the process of the design and build-up. Той просто е бил включен в самия процес, така че знае всичко от всичко. И го разказва на посетителите. And he explains all these details to the visitors. It's a she. Yeah, she explains everything. It's a she. It's a she. Жена е. So she explains all these facts to the visitors. Ни разказвате на място за всичко това и аз ще започна да гледам детайлите, триъгълниците, които сте разбивали. Perhaps it takes a longer time to
see the whole exhibition, because after one learns about these triangles, he becomes distracted and starts to watch the triangles, not the exhibition itself. Well, depends why you came from. If you came from for the architecture, then you see the architecture and the design. If you came to learn about the wood carving, you look the exhibition, because if you see the number of triangles the number of triangles, you just find yourself in a small tunnel that repeats itself. So it might be overwhelming at the beginning, but once you're inside, you just focus to the exhibition. По принцип зависи от това за какво си дошъл. Ако се интересуваш от архитектура, разбира се, ще видиш триъгълниците, но ако си дошъл за дърворезбарство, освен това, е тунел, който се повтаря и повтаря. Така че, нали, в началото, разбира се, може би отвлича вниманието, но вече, като мине известно време, ти свикваш с триъгълничетата и просто преставаш да им обръщаш внимание. Добре, благодаря и успех. Thank you very much and huge success. Thank you. The Živa Award 2020 for the Best Slavic Museum is conferred to the Wood Carving Museum, Konjic, Bosnia and Herzegovina. So, who will address to the audience? Ko će da se obrati? Thank you.